Makadini wateereri newatariri, mufaro wangu kusangana nemi pachirongwa chedu kana kuti chenyu chamunofarira chinonzi dare revarume kana kuti dare rana baba. Hamene zvamungoda kuchitaura, asi chirongwa chinopenengura nekudhiskasa zvine chekuita nevarume nevakomana. Pfungwa iri yekuti tibuilde watingati responsible men, responsible fathers, responsible boys, wanogara zvakanaka munharaunda wachibatsiridza kubudirira kwemhuri dzavo, kubudirira kwemacommunities nekubudirira kwenyika yedu. So ndizvo zvatinenge tichitaura pachirongwa chino. Ini zita rangu ndinonzi Elder Nyamazana. I'm a social justice advocate. I actually basa rangu randoita nderekubatsira nesociety, kumeka sure kuti patiri musociety hapana munhu ari kumbunyikidzwa. Unoziva vamwe vanhu vakambunyikidzwa hazvifambi zvakanaka. So I'm a social justice advocate and a founder of an organization called Fathers Against Abuse. Tichishanda nana baba kuonesana kuti tingagare sei zvakanaka nevamwe munharaunda. I'm also an Adventist elder, so ndinenge ndichaira chirongwa ichi nekuchikotsvera kuti chifambe zvakanaka. Saka inini ngoripo pakukotsvera, asi ndine wadare wane denhe reruzivo vachitibatsira nesine experiences zavo, nezvavanoerenga maredhiyo, nezvavanonzwa makombi, nekugarisana even mukugara kwatinoita. Saka ndisingapedze nguva ndoda kuti ndipe wadare mukana wazviintroduce, wataura kuti ndiwanani uye vari kubva kupi. So wadare tototanga nepamuri. Thank you mukoma Alois. Ndoda kutenda nekukokwa. This is a rare privilege yekuya pachirongwa chakadai kunzitaura kana kuti ngatitaurei nezvana baba. Thank you for inviting me. Zita rangu ndoitwa Francis Mbira. I'm a minister of religion. I'm also a marriage officer. Ndiri baba vane vana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete. Saka tinoda kutenda nekukokwa kuchirongwa chino. Thank you. Thank you very much.
Toya kwamuri. Ndinonzi Charles N. Makombe. Ndiri murume ane 81 years by July 23rd. Ndine vazukuru vanokwana kuita 10. Mwari wandipa upenyu hwekurarama. Ndida kutenda Alois nekundikoka pachirongwa ichi kuti ndipewo ruzivo rwandinarwo nezvendakaona pakukura kwangu. Thank you. I think mangona kuti nedenhi reruzivo 81 years. 81 years. That's not a joke. Yes, 8 yes, decades. Thank you so much. Yes, thanks Alois. Ndinonzi Edmund Maputi. I'm an engineer and academic. I'm a father of 3 boys and I'm a passionate Adventist man. Thank you very much. I think wadare matoona kuti dare racho riri kupisa tina signor to me is so inspirational. Wanotibatsira especially now dzine chekuita nemafamilies. Saka kana tiwari pano takadzirwa tine vatana hanzi sorry ndiri umba hanzi experience is the best teacher. Saka Yes, vatana pada redu waripo tine madoctors. Amen. Tine madoctors vakadya mabhi kusvika vakunzi chiremba kwete kurapa but ndichiremba wemabhuku ndevatinawo padare. Saka tisingapedzi nguva nhasi tine topic yakakosha yatoda kuti timboonesane patiri kudhisa nyaya dzana baba. Tingoda kuti tipindire mubvunzo wekutiko ndeapi matambudziko anosanganikwawo nevarume nevakomana mukurarama kwatiri kuita in the 21st century. That is our topic for discussion today. Tinaongoonesana nekuti tibatsirane kuti machallenges asangana nevarume uye kuti what are the solutions. Munoziva kuti ndinoganisha samastatistics esuicide anoratidza kuti about 60% yevanhu vanofa nesuicide varume. Saka I always wonder kuti sei zvichidaro. Perhaps it's our cultural setup, perhaps it's economic setup, handizive, but wadare wachatibatsira kuti tite analyze machallenges anosanganikwa nawo nevarume uye nemasolutions. Saka watova ready wadare wedu. Saka ndida kutanga nekuna Wamaputi. Dr. Maputi kuti watotibatsire kukura kutiko chekutanga tisati tataura nezvemachallenges. Wanomborine machallenges here varume? Ndomubvunzo watoda wanombosanganikwa nemachallenges here varume nevakomana kana kuti maybe vanhu vanongorarama zvinhu zvavo zvingori chechetera hanzi mvura yachi yemugui. Handizive kuti what are here machallenges amaputi. You know, pane chinhu chinotagwa nevanhu chinonzi men privilege. Chekuti men are privileged. But the fact is kuti mafacts anoshowa kuti no varume vatori nemachallenges. Pane inonzi American Institute of Research yaitarisa kuti no let's just find out kuti varume zvakambomira sei. And it's not a comparison but it's just saying kuti kana tichikompewo nemacounterparts avo when we have 100 girls who are born we have 136 boys who die. Tikazoenda even kunyaya dzekumusoro kana dzehondo for every 100 girls we have 5,000 young men who die in war. This is just showing kuti vakomana vane machallenges avanosangana nawo. Kune vamwe pastatistics wise vanoti ivo mambotaura nyaya yemasuicide. 80% of all suicide cases are men. Vakaenda mberi futi vakati pama workplace injuries 93% of all workplace injuries they are men. Ukada kuenda futi kuma homicide victims meaning kuti vanhu vanofa kuburikidzwa nekuurayiwa either by kupfurwa or murder cases 76% of vanhu vari victims homicide are men. Ukaenda kune vanhu vari homeless vanoti 61% of all homeless people are men. Saka mafacts ari kungotipa pfungwa yekuti surely men have challenges. Thank you so much. Saka watotibudisira pachena Maputi nemastatistics nemaresearches akaitwa ari kuratidza kuti varumewo vane chinyi vane maproblems. Vamwe Makombe vane machallenges varume vane machallenges. Asi inini ndoda kutanga ndichiti murume wega wega unofanira kuzvibvunza kuti what is that I want to do in my life.
In other words, you make a conscious choice kuti ndoda kuita zvakati. Ndokupa example yangu inini. 1963 ndaisenza ku Salisbury United Bus Company. Ndobva ndabatana nemumwe ane zita ndaida kutaura but iye zvezvo handichatauri, mwacho wakafa. Ndobva tatanga kunwa. Kwendakabva mufamily mangu ndaisanwa. Ndobva ndatanga kunwa. Ndobva ndararadza. Ndaiputa fodya, ndaita zvemadzimai, ndikatombofuta nembanje yakada kundipengesa iyoyo. I really see kuti ndakutopenga pano ndiri ndega. Ndaiseka, ndaichita zvimwe. So ndakazvibvunza mubvunzo kuti izvozvo zvichandisvitsa kupi. Kazhinji murume wega wega, you must ask yourself kuti zvandiri kuita izvi ndinosvika kupi nazvo. Alright, sorry, wamukombetera matobuditsa challenge hombe imwe iripo ye-drug abuse yekuti peer pressure. Yes, yes. Saka kurava kuti varume vane challenge ye-peer pressure. Yes. Alright. Yes. Ndikuona kuti yamama uda kuti muzoipesa solution. Yekuti murume azozvibvunze ega inenge ya-solution. Saka chimboisa ikomba. Isa ikomba mozoibata. But watobuditsa pfungwa yekuti tiri kubvunza kuti varume wane ma-challenges here. And watobuditsa challenge toripo based on his personal experience. Yekuti wakatosangana neshamwari. Shamwari ikaguma yapinza mukudhakwa, mukutora ma-drugs nemukuita ma-behaviors asiri right. Kurava kuti ma-challenges amwe anosangana nechi nevarume. We are going to unpack them as we proceed with our program. Wasinyora. Thank you, Alois. It's very true kutiko varume vane ma-challenges. For example, just to pick kutiko men are looked up to culturally, even biblically. Anditi murikona. Saka kana munhu ari iye anotonzi chidedza murume wacho. Ko varume varipi, varume visvikai pano. That aspect chete, it's a big challenge. Why? Anziko, the other problem of the king of the jungle, the lion. When you are a king of the jungle, the challenge that we might face yakasimba chai is kutiko nobody asks kutiko how are you? Yes. Are you okay? Are you okay? And that's the problem of the king of the jungle. No one will ask you kutiko, are you okay? And it's you are because you are the king, you should be okay. You know that. Saka ndiri kufunga kutiko ndo zvinokwanisa kusangana nevarume. Maybe ma-statistics chaiwo chaanga achitaurwa naDr. Vaputi akadare kutiko even in prison. But in fact yandanjida kungotaura Alois ndiye kutiko it is a fact kutiko pamusoro peino-nyika varume ndo vatori vashoma. Anditi muri kuona. But vari vashoma kudaro mukatarisa in prisons ndo varimo kukunda vanamai. Anditi muri kuona. Izvi harisi dambudziko ranamai. Anditi muri kuona. I'm not there. But ndiri kungoti ikoka kana varivo vashoma, varivo vakazara mumajeri, varivo vari kupfurwa, varivo vari kufa kuhondo, varivo vari kunziko. What is another fact yamataura pa homicide cases? Homicide cases. Tanga kupfurwa murume pamusha kana pakaita burglary. Anditi muri kuona nayo chero. Saka ndiri kutofunga kuti iko neiya yekungoti iko mental health chaicho. Zvinonziko varume ndo vakawanda vanotaura vega kukunda their counterparts. Saka ndiri kufunga kuti ikoka varume Alois waita program yakanaka to address these things. Varume vane ma-challenges. Tikasashanya mubako mavari umo munowana yabvikibviki umo mukati. Ndenda kungobata apo wataura apo. Tine saying inoti kana wakakwira ingwe chireka kuenda pasi payo. Yes.
because unodyiwa unotongoramba uri pamusoro peingwe in order to survive. Even garwe chairo riya iri ndamboona mama zvinombotaurwa mutv newakasurviva unotenge uri pamusoro paro, you are in control. So maproblems evarume wakaita sewakakwira ingwe usadzike pasi payo. Get the point? You make a decision yekuti aiwa inini ndiri murume hanzvere ndichabata izvi pachirume. Dambudziko redu nderekuti hatimeki madecisions ari correct. Yes. Semurume murume chaiye anonzi murume unofanirwa kuva nemadecisions ekuzvitarisa kuti izvi ndo gwara ndakufamba naro iri, mungave mucheche mungave mumba, ndo gwara ndakudini ndakufamba naro. For example, wati ndisazotaura solution because ndinoatoavoida tumhanye ndikuona solutions muna vakawandisa vamakwembe vada kuzama kutiza from being problem oriented to solution oriented. Yes, that's very excellent. But ndichazochasa kupai mukana kuti mutaure nyaya idzi, but for now ndinotokusira kuti koma kuti tozotaura kumasolution. But ndinofanira wadari pfungwa yadzamabudisa now yabudiswa nawasinyoro ipfungwa yandinowanza kuti nini, these are socially constructed realities dzekuti unenge uchitarisirwa kuita zvimwe zvinhu because of patriarch mostly, kuti murume ndiye anofanira kuita chakati, murume nemastereotypes anenge aripo, murume hacheme, murume hatsvage rubatsiro, murume hatsvage counseling, all those are just realities that we create ourselves. But zvisiri zvinhu zviri kuti ndezva zviri natural. Saka ndopfungwa iri kubudiswa nana kuti tinema even in prison, you know, boys engage in risk behavior. Ndosaka wakawanda mujeri. Maybe it's because of our socialization. So ndo mama challenges ari kubuda papfungwa yewadare. Dambudziko racho nderei Alois? Ndere kuti I'll give you an example yekuti mumwe mufana akaita akaparamhaka ndakuita follow up yekutaurwa naEl napastor. Aparamhaka ndobva aendeswa mujeri. Pakundoitwa in fact yange iri yedeath penalty. Kwekuchine death penalty that time. Ndobva ati ndidaidzirewo mai wangu kujeri kokoko. Ndobva wadaidzwa. Zvino paine kawindo kaiswa nzeve uchiori mukati uchitaura uri kunoko. Ndobva anzi ndauya mwanangu zvikanzi noswebedza nzeve yenyu padhuze. Ndobva wasebedza nzeve padhuze. Ndobva wakuda kuti zvikanzi no, ndobva yakachwa, ndobva abata nzeve iyi kubata nemazino. Mai wakaridza mberi vari kunoko uye ari mukati. Zvikanzi chikonzero chendaruma nzeve yenyu ndeyekuti hamuna kundidzidzisa. Hamuna kundidzidzisa, ndikadai ndisiri munomu. Dambudziko redu sana baba hatisi kudzidzisa wakomana wedu. Ndo challenge ihombe iyoyeyo. So tikagona kudzidzisa wakomana wedu. Imbo imagine kuti tine magarden mudzimba dzedu wari muno mumasabhabha une garden. Kangani uchiona mukomana wako ari mugarden? Zero. Ari kuitei? Ndo challenge yatinayo hombe yekuti we are not teaching them what to do. We are not teaching them to be men. Yakataurwa naMwariya kunzi Solomon, be mwana wangu, na David, be a man, isn't it? Kuva a man zvinoreva kuti unenge uri kuita mabasa echirume, not kugara uchiona TV. Kuna wana wedu wari glued pama TV, they are not doing anything. Mangwana rao runonaka rakaita sei iye ari pa TV. Hatisi kudzidzisa vana wedu, we are not challenging them kuti waite zvinhu zvikuru. Get the point? Thank you. I think iyo muchaitaura futi. But dzawanda manje timbo hamune dzakawanda yoda makombi. Timbodzoke pakuti unpack the challenge. Matoibudisa futi wamakombi yekuti vana wakomana vacho havasi kudzidziswa. Itori challenge you. Si challenge. Saka taura kuti unpack a challenge, but imwe yacho watoitaura wamakombi kuti ko sana baba tese tiri panapa, we are fathers. We have to be role models to our children. And vanofanira kudzidziswa basa. I think wamakombe tisati tasvika pamhepo mambo tombotaura imwe pfungwa yekuti ko hatifani kuita demarcations emabasa kuvana kuti iwe uita so iwe uita so kana kuti uyo haagoni kusuka. Maybe chivhai mangu itaura mambo itaura kuti inini ndopa example because ini ndoda kutaura zviri real. Mukomana yekumba kwedu for example, you know what I mean, anosuka ndiro. Tikapedza kudya ndiye anosuka mukomana.
saka challenge iripo ndeyekuti vabereki tinowanza kusiya vakomana out of training. Precisely. Okay. Hatina musikana. Saka iye manje anoita marole emusikana. So mumba ngakuwe nekuti mukomana ngaite marole emusikana, musikana achiitawo maroles echirume. You see what I mean? But then the difference iri panapa. Kuti pakaita nyoka manje, musikana haachadini. Haachasvikipo. Okay. Yakuda mukomana. But wakomana wacho wakaona nyoka acho vanotiza manje. Okay. Ndiani acharowa. Because haana chinyi that stamina. Ndio iri kushaikwa kuwanakomana wedu, stamina is not there. Ndambota nyaya yekuti ndainwa, I remember that. Rega ndimbotidzokera ikoko. So ndaindina wakomana vanokwana kuita vatatu, ndikutaura ma-challenges. And 2 ne-influence. Ndio ndiri kubata. Ndikuti ndio yanetsa kuwana wedu influence. You see what I mean? Ningari kuita zvakati, what's wrong? Ini ndiri kuitawo zvakaita, what's wrong? You see what I mean? So ini ndiri kuti tapedza ipapapa ndakazvibvunza kuti ndinosvika kupi nezvandiri kuita. Ndakaona pasina way out muupenyu hwangu. I wouldn't have been what I am today. You see what I mean? If I continued, I could have been dead already. Get the point? Then secondly, wanakomana wedu awa kuti waite zvakanaka, the responsibility iri matiri. But also yambotaurwa na Francis, sorry pastor. It's okay. Yekuti unenge uina mai wari strong wanoti usadaro mwana wangu. We get my point. You have to be a father ari chifuti ari strong. Because uda kutraina mwanakomana kuti ave a man in life. Tine teme yekuti boys are there, but we need men. Okay. There are certain issues dzisingadi boys tiroda men. Get the point? Ndo that siri kutraina wakomana wedu awa. Question ndeyekuti why are they? Because it's just wacho manja. It's not a question of culture. It's what I mean. There's a good hazvisiri matiri. Okay. Say it's matiri. Hatina kutotrain. Okay. Anyway, I think You know me, I think from a cultural perspective. Yeah. Taitrainwa tichivhima. Exactly. Yeah. Culturally, you see, I think pachinja setup. Yeah. Culturally taiti susu vana baba votobuda navakomana nyaya dzisi dzaizotagwa vari aidha kuvhima vari ikoko handiti. Saka setup yedu isusu iri kuda kuti itraine mukomana along the lines yemaroles ababa. Okay. But chiri kuitika manje ndechekuti maroles ababa mamwe acho haasi kuwanikwa pamba most of the time. Okay. Ndo pavanowana mwana wavo mukomana. Vanenge vari kubasa kakuri formal. Saka that gap now he suddenly just come up. Saka yakuda kuti iclosewe now, maybe where the father ane ma-activities mamwe anoincluda mwana, so that the training aspect can come back in. Okay, I think wadari ndikutoona Pastor Senior. Pane pfungwa yandikutoona para. Tinotone dilemma as a society. Kutiko mukomana is not being trained. Right? But tikuda kutraya kutrace the root cause. And hatisikuiona. Root cause baba pa Alois. Wana baba irutaurwa na Maputi taiti ne madare. Okay. Aidaidza kuti tine dare rana baba. Igira point. Wakomana odaidzwa. Iro rakusina manje. Ndo rikunzi nyika. Kuna vari padenga vari kutaura matitsataura mazita. Ndo vari kuedza kudzosera iroro manje. Because rakabva. Get the point? Iye zvinezvi yanjake. Uyu nemhuri yake. Akasaitraina, that's it. Ini nemhuri yangu ndikasaitraina, that's it. Get the point? And the 2, vana vacho havana zvekukopa even kuna baba vacho. You get the point? Ndo pafira. Yes, ndo pafira nyaya because hatina dare rana baba. But I want to thank Alois. Pursue nyaya yedare iri. All right. Pursue it. Andidika ichabatsira unoda kubatsirika. Thank you. Saka pabuda pfungwa yakakosha yabudiswa na Francis pekutanga kuti mukomana pamwe pacho hatogoni kana kudhika garden, hagoni kana anything chinoda kuitwa. Hapana chanenge achigona. Ndinowanza kuona ini ma-situations ekuti musikana anomuka anokorobha mumba, anosuka maplates, anofidha huku, anoenda kuchitsime, mukomana akarara, anozongomuka ogeza,
oenda haagoni kugeza kana hembe dzake. Ndo zvatiri kuti izvozvo that's wrong actually. The moment yatotanga kuti aya mabasa emurume aya mabasa emudzimai tiri in there We are done. homes then pari kuita problem. At the moment yatotanga kucategorize mabasa tiri mu-family setup then because chamutata iyo musikana kusuka kutsvaira kuita sefuti kunochera mvura kutsvaira pamukova kuwacha mukomana akangorarawo automatically we have created. So I think this program is calling us as families and parents to remodel the way we raise the boys and our girls. How do we correct some cultural and even historical problems atanga tinadzo paparenting. Francis, yeah, ndiri kufunga kuti the moment we tiri pamusha tikashipa kuti ichi chindo chinofanirwa kuitwa nanhingi, ichi chindo chinofanirwa kuita nemukomana kana kuti nemusikana, ndinofunga kuti panotoita problem always because pambaka ngapaitwe basa riripo anyone aripo. Handiti muri kuona ngatidivhaidhane basa riripo pada kuitwa chakati nechakati nechakati nechakati, iwoita chakati iwoita chakati iwoita. In fact ndinofunga kuti mwana mukomana nababa chaivo vanofanirwa kugona zvese zvingaitwe nemudzimai. Handiti muri kuona nayo chiripo kunze kwekuzvara vanhu. Why am I saying that? Ndakaona kuti kunyangwe ukada kunzvenga mabasa chaivo kuita take care of even your clothes, kuti ngadziwachwe, ngapabikwe, ngapaita sei semwana mukomana, mwana wako umunzvengesa mune izvozvo. Hamene kuti chii chiri kukonzera kuti zvidaro. Mwana uyu achazonosenza kwaachasenza, haasenze, haawane basa kazhinji kacho atowana mudzimai. Handiti muri kuona, anowana basa achitanga kugara ega. Nditendere ndifambe mandibata munenge manyanya kufarira ichi, but ndinoti Francis na Mr. Makombe na Dr. Hatisati akutaura masolutions. Tichiri pamasolution pamachallenges. But hazvigoneri kuti siyero wambira risati rari wambira risati rafa iri. Ndinotodzoke mbichana kumachallenges. Sorry Wamakombe. Okay. Pilot ada kuti ndege ifambe zvakanaka. Saka challenge yekutanga yatato highlighter. Challenge poor ndofunga kuti isocialization iri wrong yevana wakomana yekuti havasugona kuita basa. Itori challenge yakazvimirira and it's a social cultural challenge yatinayo ndizoka. But wamaputi ati mundibatsire imwe challenge ndeipi imwe challenge inosanganikwa nayo nevakomana nevarume. All right. Imwe challenge yatingataura pamusoro payo shrinking economic space. Right. Tikuti the world zvayaita mazuva ano iri kuramba ichiremerwa nekuremerwa. Number yevanhu vari unemployed iri kukura. Saka ma-expectations, I wanted to come back what Pastor Ambira had talked about. Nyaya yekuti ma-social expectations achiripo. But then munhu asisina kwakawanda kwekuwana mari nako. Handiti. Some, I'm coming from an academic space, and the number of universities is kukura. We are churning out more graduates every year, but also number of opportunities mabasa chi is kukura in the same manner. Saka ndo ma challenges ari kusangana kana nemukomana manje kuti no akuda kumita ma social expectations atambotauraya, but asisina space kutawana and then just to then kuzvibatanidza neyambobatwa yekuti now haana even space also for training. Saka ndo ma-challenges andingabata iwo yekuti lack of economic space ne-lack of space ye-training. Thank you. Actually, Dr. mataura very diplomatically but pfungwa yandinofunga kuti tinofana kunzwisisa ndeyekuti ma-social expectations idi akawandira mukomana because of social construction of reality, ma-gender roles. Kuti panenge pachinzi mukomana ndiye anofana kuroora ndizvo, ndiye anofana kuchengeta vanatezvara, ndiye anofana kuprovida for the family. Chero asina anenge achingonzi anofana kuti
ende kana akatotadza anotoiswa maclasses. Pana yandogara ndichinzwa kunzi kana baba wasina mari vanonzi baba, kana aino mari pay yake iri pamusoro anonzi daddy, kana ari nechekumusoro anonzi sweet, uko achinzohani kureva kuti ari kuexpectwa. Saka economically society places economic burden on men, yet the men do not have the means in this economy, and the men are also not brave and courageous enough to go out to their counterparts to say abandadi ndaremerwa anenge achingoti no ndoisota ndega. Saka that's a challenge yatinoona iri musociety yedu inoitika iyo. Musinyoro ndoziva kuti mune mine dzenyu dzinopisa imi musinyoro. Yes, ndinofunga kuti iko the other challenge iri kusanganikwa nababa nevana vechikomana might be I might talk about the challenge these people are facing extinction. Okay. Yes, they are facing extinction. Okay. Tichasvika mberi uko ameno uko mberi uko kwandiri kufunga kuti kuchaenda neto dzichisara dzichikorwa nemanda. Saka ndiri kufunga kuti iko tichasvika pekuti iko we are going to be we are not going to be relevant. Okay. Kana tikasangwarira. Sei ndiri kudaro. Iyo training yatati chambotaura iri kutaurwa nawo makombe kuti there is no one to train the boy child. Anditi muri kuona baba vacho futi havana kutotrainwa. Anditi muri kuona vari kufanirwa kumunomudza kuti iko muka nguva dzaita sei nguva dzakwana. But mwana musikana for example iko kutomutsa kuya kutoti atange kutsvaira zvinzi kutsvaira makuseni munhu harare vari kutodzidziswa time management, kukosha kwekubata matargets and all that, and this is what the industry is also looking for. Anditi muri kuona nayo cheripo. Saka mwana mukomana uyu akakura iri mbodza, anditi muri kuona akanonzi tsve muindustry nyangwe apita basa rekupiwa chairo chairo nasekuru vake anongodzingwa futi. Anditi muri kuona because imbodza zvaro imbodza. Anditi muri kuona saka that aspect iyo yekuti iko no training and relevance manje yochinetsa manje kana akuda kupinda musociety kana akuda kupinda muindustry and all that, and most of them they now resort to drugs and all that because aita izvi zvaramba aita apa aburitswa aita sei stress youya pane mental issues always anouya along with that. Anditi muri kuona pane nyaya unemployment anouya along with that neupbringing chete ingoripo pamwana mukomana. Saka pamberi apo munoona kuti ko mwana mukomana tichasvika paungoti iko ende zvakutotanga kutaurika kuti iko do we really need a man. Anditi muri kuona zvakutotanga kutotaurika zvakasimba. Saka ndiri kufunga kuti that on its own ukada kuti uzvitarise nezvimhingamupinyi zvawakatarisana nazvo, it is a challenge that needs to be visited. Thank you. Yes. Saka pfungwa iri kubuda pana Francis Sinyoro ipfungwa iri kunakidza vateereri. Tiri kuti isusu the global labor market is changing. We are seeing women going onto the labor market, which is an excellent thing, right? But problem iri kuita ndeyekuti murume wacho is not trained to adjust. Exactly. Kura kuti murume uyu paari kufana maybe kusara kumba achitaura zvimwe zvinhu haasi kugona kubasa kwacho futi haasi kugona but haasi kutoda because kaunti yacho haitomutenderi. Saka tichakubasa kuti takushanda alright. Saka wakomana wacho woitei kumuti chiitawo alright, amai vaenda kubasa chisara vachiitawo zvimwe haasi kugona, chienda kubasa kwacho futi haasi kugona nopefuma. Saka extinction iri kutaurwa na Pastor Mbira is very very true. Wamakombe zvaakutsvaga amindset kuvarume. Inini ndinofamba, I travel a lot. Tine maZimbabweans kuAmerica uko, tine maZimbabweans kuUK. I saw it in reality. Iwe wakabva kuno uko. It's no longer a culture issue because uko inovachinjisa manje because waakubvisa munambukeni madhaipa waakubvisa because anosara aine mwana mukadzi achienda kubasa. Mukadzi wobva kubasa anosvikobvunza kuti chii chawaita, get the point, oti ndamufidha ndamugeza ndaita izvi. Iye manje akuenda kubasa manje mukomana uyu musikana mukadzi adini asara handika
paanorara paya ombozororawo. Now it is the mindset, haingarambi iri stagnant. Okay. No. Mindset must change to a man. Okay. Kuti now how can I suit in this economy? Okay. Get the point? Kuti ndirarame. Ukaramba wakagara izvo zvarambawo zvakadini futi zvakagara hapana chinofamba. Iye muri kutaurawa because they are agile. Vari kuti I have to live. I have to be somebody. You know what I mean? If you want to be somebody like a man like myself, you have to work. You have to do it. You have to change your mindset. That's exactly. No shortcut. Hakuna shortcut. Yekuti ndakatrainwa. Isu taimutswa na 2 a.m. Tichindochera ndowa. Ndowa mweizwa. Yemudanga yeye. Tichindoisa tisataenda kuchikoro. Taindo ndikutaura zvendakararama. Taindochera na 2 a.m. 4 o'clock 5 o'clock mapedza wochigedza wakuenda kuchikoro kwaunofamba futi almost like 5 k's. That's how I grew up. And I thank God. It's not an abuse. Now chiri kunetsa ndechekuti ukada kumutraina kutoita izvi anobva kutaura kuti it's an abuse. All right. When he is teaching you or she is teaching you, you know what I mean? Ndine experience even mwana. Get the point? Wapamaona kuti it was abuse, but wakuzita kudzimba kwako kuti makaita yenyu makadini makati trainer. You know what I mean? It's not an abuse, it's training. Thank you. I think Wamakombe wabudisa pfungwa. I'm so happy kuti he has traveled a lot across the world. Yes. So vari kubudisa pfungwa yekuti we need hatifanire tiri what we are solution kuti hatifanire tiri rigid as men. No. We need to Yes. adapt actually to Yes. the global economy. Yes. Kuti we have to suit. Or situations I know kuti wamaputi muri kutsva. Oh yes, ndachida kuunza imwe pfungwa tichibatira pa-extinction. I don't know whether I'll be able to dabble kune zvatagona Wamakombe, but one of the challenges kusanganwa nevarume is failing to be an adequate partner. Okay. And we are failing because of zvimwe zvinhu zviri kutouya mukati meupenyu hwedu. I would maybe zero in on issue of pornography. A lot of young men, because of exposure to pornography, when they get to the marriage stage, vaakutadza kumaintaina their families. Okay. Vanoita maresearch vanoti mukada kuongorora vanhu vari mujeri, especially those who are charged with murder cases, most of them are linked to pornography. Okay. In actual fact, patori nemwe murume akaita very popular angari serial killer in America anonzi Ted Bundy. Atresa nyaya yake yese kudzoka kumashure yaingo na zero in on pornography. Okay. If you listen to him, he says, I grew up in a home, a Christian home. Zvinhu zvese zvakanaka. But ndaive netuma moments twangu ndiri ndega ndichinzvenga ndiri mupornography. Akasvika panguva yekuti as it is pornography was not enough. Akasvika panguva yekuti kuti awane satisfaction aifanira kurara nemadzimai akafa. Saka he would then kill those people, have sexual intercourse with them, and then he over atodi. Saka panyaya yake yakangotangira papornography. Saka now when we come back kune situation yatiri muZimbabwe munomu, ukaenda kune vanhu vanoita zveinternet vanokudza kuti about 90% of internet usage yedu muZimbabwe is pornography. Okay. Zviri kuitwa kumabasa zvekutumirana maemail ishoma. 90% yacho iri kuenda kupornography. And the young men now ari kuwanikwa ari mupornography. Now what happens a few years later on paari kudecide kuroora akusvika ane haachagoni unrealistic expectations. Exactly. And then at the end of the day failing to maintain a marriage. Saka ndo one challenge yatiri kusangana nayo iyoyo. Saka pabuda machallenges akawanda pornography, drug abuse, lack of training. I think tangwabata pabuda futi nyaya of extinction because hatisi kutrainwa, we are also risk being extinct because they are not training. Saka tikuona kuti sana baba machallenges aripo. Now this program I see vanhu vasina ma-solutions. Hatisi kungoraise ma-solutions and hazviro kuti we exhaust everything. But tingoita ma-pointers for us to start ma-conversation. Ndizoka mango ma-solutions wamakombo wato apa. I like the word many because mutana wedu ane he is more solution oriented. Saka mwacho wato apa. But ndida kuti wamaputi na tidzoke kuti pa all these challenges that we've highlighted, you highlighted the issue of economic challenge, you highlighted the issue of pornography and other challenges. How best can you assist the young men and
even the old men, like what Mbira said, Pastor Mbira said, the old men was to go now. How do we help them? Well, Alois, ndichatanga from maybe the side ye training. I earlier on said I'm a father of 3 boys. Kwedu zvevasikana zvakaramba, but I really wanted a girl. Zvinenge zvakaramba. Saka what it means is kumba kwedu there's 1 lady and there are 4 gentlemen. So it starts at home. Yeah, which means kuti isusu takufana kusimuka tikapedza kudya ndiro dzedu tunonoisa musinki handiti or tunonoisa mudishwasher tikachinja nhumbi dzedu hatingokandi everywhere because that 1 lady is going to suffer mumba imomo because there are 4 gentlemen handitika. Saka I think the first place is training at home, which maybe the father needs to be a central part of kubetsera so that atizopedziri tangowanza burden to our female member of the family. Saka ndofunga ndo chino 1 chombe chatingatanga nacho to train vana vedu vakomana mudzimba around kushanda. Then tikabata mamwe zvamataura izvi issues dzepornography dziri kuda kuti tive ne-keen eye pavana vedu. Magadgets atiri kuvapa, we need to look into it and be able to help them. Kakawanda kacho you will not see it dzimwe nguva zvinoitika makarara. Saka we really need kuti tiwane means ekuinspector so that we can assist them. Young boys vari zvinhu zvikana zvaitika, they cannot quickly come out, zvinonyadzisa. They want a father who may come out there and say, no, look, this is a problem, let's pray about it, let me help you to check my steps so that you move away from issues of pornography. Then lastly, imepfungwa yamataura ye-economic space. Hatigona kuzviita tega, Alois. We need to work with others. Handiti? Panyaya yekutsvaka mari, taura nevamwe mama-friends, vamwe vari kuwana mari sei. Networking, they always say, is your net worth. Handiti? If I can be able to talk to Pastor Mbira and tell him, no, look, this is what I do. In his circles, vakafamba vakazoti, no, maputa akambondirakidza something. Handiti? He's able to connect me to all his friends that he knows. Handiti? Tomorrow if I wake up and say, no, I know Pastor he has got a farm. Let me drive down there and get my chickens from his farm. That's how we network. That's how ndokubetsereka kwatinoita. Saka kusumuka kwedu sevarume kuri mudare redu, kuri mu network yedu. That's what I can say. Thank you very much. Wabuditsa mapoints akakosha and zvese zviri kubva pamba. And zvichokwadi ndoziva mhuri yawane very vibrant boys, powerful. Saka 3 boys ne1 lady. Sandurata maputi pamuri kuwadzisa kusimudza maplates kuendesa kusingi, pauri kusvika ikoko havafanira kuvasiya chiti, vanofanira kuvasuka. True. Thank you for that one. Vari kuenda newasheni yavo kupasheni basket, vanofanira kuvasvika kuti obvaisa safe nemvura wadi otowacha. So that tinokudza vana wari holistic, ma-all-rounders. You know, an all-rounder chero akapinzwa mudesert, chero akapinzwa muchando, they can still survive. Tobata adressa issue extinction yataurwa here. So thank you so much for that. Then omakombe twati mutibatsire papfungwa yetraining tikudzoka futi kwairi because this is very key. What can we do to make sure that the boy child or the man is responsible, anogona kuita zvinhu zvese todii panyaya yetraining apa? Pane zvamungada kutaura? Chekutanga ndechekuti you as a father, you must lead by example. The father. Yes, first and foremost. Because wana wanodzidza kumuri. Kuna baba na mai. Wana wangu ini for example, wanoona zvandenda ndakaita. Every one of them knows ari. Maitira angu inini. Everyone knows anoita. So ndakuenda mbotaurwa namaputi tiri kuAmerica inda munhu mukuru kumuroora wangu nemwana wangu. Tikapedza kudya ndaenda pasinki ndogeza ndiro endadyira nespune yacho ndoisa panofana kuiswa. Get the point? Ndikutaura mumba memuroora. Handaisira kuti muroora azogeza ndikuti ukaona amamedzi. Get the point? Aukumukwanisiba. So
it's a training. Ndakapa kumboko, you know what I mean? So vana vedu ava, they must be trained kuti haangosimba chero. You get the point? Inofana kurongedzwa. Inini sababa manje ndotaura even wakomana wangu usatendere even your wife kuti ageze your pant. Okay. You see what I mean? It's very strange. I don't know zvamunoita, but don't tell me. Yangu ndogeza ndega, you know what I mean? Ndinogeza ndoinanika. Get the point? Because zvizhinji zvinoitika kana wakawine pendi yako, you know what I mean? So kutraina ikoko, you know what I mean? Ari responsible. Boots autori tauro bawo wonyika jira nyoro wongo wiper ili aiti zvakanaka. Get the point? Unomutraina kuti ataridzike zviri nani. Baba wangu inini wakanditi mwanangu ndautowa training andika ndiri ku Cape Town zvakandi mwanangu usazoita nhamu yembatya. Okay. Do you know what it means? You may not understand, but it helped me. Get the point? Chikonzero ndechekuti wakanditi unogona kuita accident but worarama. Hakuna munhu anokupa mbatya, anokutengera, anokupa chekudya. Get the point? Kana ukaenda uchikumhina pamba handizvere wakachena vanoti even rimwe rakasimudzwa gumbo rimwe wakakwara makumbo vanoda kuti uya tikubikire. Kana usina kuita usina chimiro chakanaka hapana anoti uya ndikubikire. Get the point? Chikonzero ndechekuti I listened to my father. Wakati usaite nhamu yembatya. Get the point? Inini masutu ndinoendesa once a year ku dry cleaner. You get the point? Why? Because baba wangu wakanditraina izvozvo. Andina nhamu yacho ba iyoyo. Andina ba. Get the point? But wana ngavatraine kuita basa pamba. Mukomana musikana, you are the same pabasa. You get the point? Gezawo maplates tsvairawo mumba, huvhawo mumba. You get the point? Haubudi mumba usati wahuvha kana riri juti rako. You get the point? Haubudi mumba. Wasikana wedu taivatraina kuti haugoni kuenda kwaunoenda usati wapedza kugeza maplate nezvimwe zvakadaro. But now hatisi kuita izvozvo. Kana taakuwaitira vanhasi vanotaura kuti it's an abuse. Ndapoti taura izwi iri musarikangana kuti ndo riri kushandiswa mazuva ano kuti it's an abuse. Yet it's not an abuse. Get the point? Uri kutomutraina kuti aite mangwana achaita imba yake hanzvere anoibata sei kana asina kutrainwa. Thank you. Get the point? So wakomana awa wachada kuita mana baba mangwana, they must be trained. The baba unofana kutoona kuti zvii zviri kuitika, is he responsible? Even akabata mari yacho ari zviri kumbofamba. Do you know kuti pano vafana vari kubata mari anepesa kumadrugs ari kutaurwa? I'll tell you for sure. Andida angutaura imwe story yakaitika manje apa. Is what I mean. Both bata must stay one. But it's not it. Why? Because akatanga nyaya yemadrug, it's a cancer. It's cancerous. Get the point? Kuti abvemo zvinonetsa. So what am I saying? Ndiri kuti look wabereki nemoteereri. Wakomana wedu awa vari mudzimba awa ndio nyaya yetiri kutaura nezvayo. Nana baba as well. Is what I mean? Iwo waroora ndikanimboita digress a little bit. Iwo waroora mukomana handitika waita imba yako yakanaka nemudzimai wako muri kushanda mese, itaiwo account 1. Ahopa hamusi kundinzwa. Itaiwo account 1 inosainwa nemudzimai wako. In case unoita accident wobva wafira apo mudzimai anowana pekutangira. I think iyoyo manje tinotori nayo tine topic, a whole topic on that. Wateereri munofana kuzoiteerera financial management for men, economic empowerment. Tichataura nezvayo. But topic yakakosha. Aiwa tinotenda kuti iyo nyaya iri kuitwa naAloisi inyaya yakanaka yekuti ngatidzokere manyakare mugame mapoint. Kana mudzimba dzedu taakuita madare akuchisina vana tete mazuva ano. Isorami iwe baba zvakaita Alosana komana watatu ndioneka ndiwe baba ndiwe tete panyaya idzi. You know what I mean? You train them what to do. Get the point? Kutera kuti wavo wakomana wari good musociety. You know what I mean? Yekuti kana akamira apa anonzi mwana uyu akabva kuwano. You know what I mean? Do you know what it means kubva kuwano? Ane character yakadini yakanaka. Thank you very much. Reganimbope mukana kuna Signor. Signor, mataura nyaya dzakawanda. Inini Signor ndinofarira pfungwa yamunonyanya kubata especially pa extinction apo. Pane mwe munozopa example yenyu ndoti bamango ibata kutiko extinction, how do we address it? Okay. Yeah, ndikufunga kutiko nyaya yekutiko
the boy child isazove even the man tisave irrelevant in the future that is facing us. Ndiri kufunga kuti it's very very important kuti tigone kuadjusta zvichienderana nesituation yatapindana nayo. Sekuru makombe wangu wachitaura kuti ndanga ndiri kunze kwenyika ndashanyira muroora ndizvere but ndaona situation iripo ndakaona kuti inini wacho ndinotosumuka ndichisuka plate yangu kuti zvirerutsire muroora ende madhara akadaro anofadza kugara nawo handiti ndizvere handiti muri kuona you will not be extinct next time anotofona kuti dzokai handiti muri kuona because he is a joy, you are not a burden, you are not a burden handiti muri kuona saka ndiri kufunga kuti that adjustment ndingakurudzire zvakanyanyisa kuvanhu vechirume nana baba even in families we need to adjust, have that social intelligence to adjust zvichienderana nesituation yawinayo kana kuti zvichienderana nenguva yawanayo zvichienderana neeconomy yawanayo. It is very very important. Now the issue imwe yandanjida kuti ndibate Alois ndiye kuti paita mabasa ngaaregere kupuhwa malabels sekutaura kwandamboita itai zviri kuda kuitwa panguva zvichienderana nesituation yamuri mairi. Now pana vamwe vanofunga kuti izvi ndo zvingaitwe nemudzimai izvi ndo zvingaitwe nemurume. Ini ndiri kuti inini ame champion in terms of ndiri kuziva kana kuti kuona kuti kuona kuti apa mudzimai aremerwa handiti ndizvere apa ndine vanasikana ndikuda kuti vainditire chakati kana kuti vaite chakati but izvi zvarema izvi handiti ndizvere. I remember mudzimai wangu pane paakamboshanda about 170 k's away from where kwatata transferwa nebasa and all that and she used to drive on Fridays achiuya kumba Monday achidzokera kubasa takatomboita kanguva takadaro Friday ari kuya kumba inini am Sabbath keeper I keep the Sabbath. Tiri kutarisira kuti culturally zvinonzi mukadzi ndiye anobika achibikira murume wake and all that but I had to adjust handiti muri kuona nayo cheripo I had to adjust kuti kutoona kuti you should live on Monday zvinhu zvese zviri in place and the house is in place tabatsirana futi Sunday yacho handiti muri kuona but inini I will do the maintenance work handiti muri kuona but Friday I will do extra more handiti ndizvere indi zvakandibatsira nyati handiti ndizvere zvekuti ari kusvika abva kwaabva chikafu ndabika mumba makachena atarisa kona makachena kuti ngweretete saka chii chaasarirwa nacho asarirwa neni to deal with saka be a champion of those such adjustments. Muri kuchandoko handiti ndizvere mudzimai muri kuona kuti mari yauri kutambiriswa kubasa iwewe ishoma pane mari yamuri kuda kupa mail handiti ndizvere adjasta nekukasika handiti ndizvere chisara pamba iwewe uyo ari kutambira mari zhinji because iri kuuya kuzokurudzira musha wenyu handiti muri kuona nayo cheripo saka kutoita basa rasara pamba iroro but zvichiitwa murudo hapana chakamboita sei hapana chakamboipa saka ndiri kufunga kuti that is very very important if we are going to be relevant in the future that is to come. Thank you very much. Yes. Wadarenda kuti tipendere nepfungwa iyi pane yandaona sekuti pane consensus about expectations dzinotarisirwa kuvarume. Murume anonzi murume acheme, murume asike help. Economically anenge achinzi ndiye anofana kuita zvimwe zvinhu ndizoka ari kufana kuchengeta kwanatezvara ari kufana kubhadhara rent ari kufana kuita everything zviri kudiwa. How do we help the men to cope with social expectations? How do we help the men to cope with social expectations such that he doesn't get into mental health challenges? How best can we help the men? This is an open question for us as a panel. Tichibatsira kuwadare wedu pakuda kunovhara program. I think we are talking in general.
But let's not forget kuti kune vari kuwana one, kune vari pakati nepakati, varume iwawa handika, kune vamwe vasina nemabasa acho. Get the point? But I want to touch all of them. You see what I mean? Kana uri kuwana iwe wacho wakaroora unaona watezvara ndiro naiga inini ndaiti kana look, let's talk about examples, isn't it? Ndaiti kana ndikapfuura nekwambuya wangu ndaisiya ndawanatsa negrocery for example, and mudzimai wangu handimutauriri, anozodzwa nani namai wake, baba wangu wakapfuura nekuno takapuwa grocery. How is that? It's good, isn't it? It's a plus, by the way. You know that? Yeah. It's a plus. Iwo wacho wakadaro manje chiitawo an account matitaitauro but ndoda kuitauro kunowa nawo awa nawo vari kukwanisa kuita kuzviritirawo wamwe wacho hawana account yaakasainwa nemudzimai, ndo ruzhinji rwacho, even mamwe masabata acho, maybe nemi makagara munomu zvingopfuura nepo itawo account yemunoti iyi mudzimai kana zvaoma ndi unosaina. Get the point? Unogona kuenda muchipatara utadza kusaina igira ngaasainewo achitora mari ipapo, noti kubva kwautanga nekukwereta iyo mari iri kobhanga kutadza kurongeka. Ndikutaura kuno wakadini wane vari kuita zvavanoita, you know what I mean? Hongu mudzimai anenge aine akaundi yake, ione akaundi yake yababa handirika, but itai akaundi yemhuri handirika yemunoisa mbichana for mangwana yekuti anogona kusaina comfortably asingabvunzi kubhanga. You get my point? Ndokuti uri muchipatara. That's point number 1. Point number 2, vari pakati nepakati apa. You get the point? Itawo batsirawo mamwe mabasa. You get the point? Emumba mugarden unosvika pamumboti panogara vanhu here panapa pamba handi muri muno mutauni munomu wobvunza kuti panapa panogara vanhu here panapa, uri kutoona pekutopinda napo kana iri aiwa hazvigoni kudaro basa baba hanzvere. Itawo baba anoshanda mugarden hanzvere, zvokuti wana wanoona kuti pano peti ini uya pangu panapo uone zvepakaita. Get the point? Wana vanoti tiri kuenda pamba, ndakabva ndanyora kuti pamusha, you know what I mean? Because I have interest. Wana vane chekukopa kuna baba. You get my point? Ndakuenda kuna vari kutsvaga mabasa. You get my point? Wasina mabasa eka ndikuudze iwo vanhu vetete kutaura vemadzimai ava wane zvavanoita zvaunogonawo kudini futi kuita iwewo semurume. Itawo kana musika zvichibvira, do it. Akazotaura kuti musika unoitwa nemadzimai chete ndiani, nditaurire one of them. Ukatarisa pese patinoenda misika ndeye madzimai andizve ko varume wakagara muri kuitei? Itawo musika wako, itawo zvaunoita sababa hanzvere, because there is a lot of things that can give you money. You get the point? Ndo zvendoda kuti nditaure usa tendency yevanhu yevakomana yevarume ndeye kuda kutsvaga mabasa. You can create your own job. You get the point? Please ndapota create your own job. Ushande nemaoko ako aya ende riritira mhuri yako. Alright, thank you so much. I think wabudisa pfungwa yekuti tisaite usimbi. We don't have to be selective as men. Ngatingoite zviripo kuitwa. Undoti ukaita musika kuti unotodza kuita mari. Right. Thank you so much. Because of my time ndichakukata. Wama put na pastor. By just 2 minutes. Mutsanangure, how do I deal with social expectations? Murume achemi, murume achage help. How do you address such things in the 21st century, especially in light of mental health challenges? Okay. Thank you, Alois. My challenges are kusanganikwa na baba and the solutions to the challenges. And I think ndabo mention kana ndakambo mention in one of our recordings kutiko the issue yemurume because of these expectations dziri paari culturally and historically ndo zvazvakangoita zvakatarisirwa kubvira kare kutiko murume ane zvaanotarisirwa semurume. Now the challenge iripo ndeyekutiko the problem, if you're a king of the jungle, if you're a lion in the jungle, the problem yaunogona usangana nayo, I think I mentioned ndeyekutiko no one asks kutiko how are you, how are you feeling, are you okay, anditi muri kuona. Saka ndiri kufunga kuti iko izvozvo ndazvaakuunza
some mental challenges. I want to challenge even the society at large. Vangave vana, angave mudzimai, dzingava hama chaidzo chaidzo. Handiti muri kuona. Kungosvikobvunzwa kunzi iko zvinhu zvako zviri kumbofamba here Nyamazana. Handiti ndizvo here. Wotura befu hako kuti iko wopuhwa nguva yekutaura. It's not a sign of weakness. In fact unenge watozvigonera mukati and you have prepared yourself for the future. Handiti muri kuona. And zvimwe zvinotaurwa zveya zvekuti murume you cannot be seeking help. Handiti ndizvo here. Inini handidi kuti iko handida kuiti help. Maybe in order to appeal to other hardliners. Sevarume culturally. But ndikuda kuti iko seek for synergies. Handiti muri kuona. Yes, seek for synergies. Seek for advice. Endesawo kune vamwe vanhu zvinhu zvako zvikoscrutinizwa zvikonyatsokaringidzwa zvobuda chinhu chiri strong. Seek for partnerships, synergies, and attack the economy and get something out of it. As a man, zveya zvokunzi iko hautaure zvinhu zvako semurume unogara unofanirwa kusimba and all that. Mazuva ano ningirikiri injini dziri kunoka. Vazhinji akanyatsoti ndu nefidzi so yakutambura yaita seyashayi yokutaura. Vazhinji vakawanda zvinonzi gumbo hazisina simba. Aenda mild stroke. Zvakati. It's out of this culture and upbringing yekuti murume cannot share. Which I think Alois is very wrong and we need to change the narrative. Thank you so much. I think wabudisa pfungwa takakura zvichikwa tichifundzwa kuti murume hachemi. But ina ndiri kunyepa ndakambofirwa nehama dzangu dzairwadza. Dzakandirwadza actually. Ndakaona kuti kuchema is natural. Kana warwadziwa unongochema. Saka it's not a weakness yekuchema. And it's not a weakness to seek advice. Hapana chakashata even ndiri kuita problem relationship yangu, marriage yangu. Kutoenda kune muzukuru wangu Sinyori, mbuya wangu hatisi kunyaza kurirana Sinyori. Tibatsire togadzisa sei nyaya iyi kuti rudo rutsve zvakanaka kumbomo. Haisi weakness. Actually vanhu vakangwara ndowandotsvaga advice kuti waimprove situation yavanenge vainayo. So wamaputi tinoti mbotiti engineering dzenyu apapa panhau iyi toigadzirisa sei? I think Alois vadare vataura nyaya chaidzo and nyaya idzi in summary zvavari kuzama kutaura ndezvekuti family unity has a lot to play in our success. Pakuva kwemurume nemukadzi together tiripo kuti tisumudzirane. Saka I think what I can say really kunana amai, be that person who your husband can come and cry to and say zvinhu zvarema zvadai, and you are the person who can say the right words kuti mangwana asumuka achimhanya futi. That is very key for most of our men. If you are a wife who can be able to say, no shamari, I know it's difficult, but zvinoita right. Indeed, you give him strength, he can go back and fight again. Then kuvarume, I think let's use my spaces at now. Pastor Mbira, I think one botora nyema synergies. It is very key for us. First synergy at now. Let's accept the help even from our own wives. Anditi. Kana amdzimai wako akakupa mari, ashamari chimanya unodai so. I think I believe now that nima challenge that kusangana nawo aya. Kana kune nzvimbo where men can excel. It's Zimbabwe right now. Because the informal sector is giving back quite a lot. Saka let's not worry about the formal jobs. Anditi. Isu varume togona kumanya tobatanya hapo. Tinogona kunounganidza zvimwe tounza to the family. Amai vachimanya, vachienda baba vomanya vachienda we come back home, we are a happier family. Saka I think nyaya hombe dzango dzataugwa idzo dzidzi what ungazvifunga in whatever setup, be it economic or what, you need synergy. Synergy at home, synergy outside. Yes. Thank you very much. I think patobuda pfungwa dzakakosha. Ende pfungwa yandoti bati vana baba ndeyekuti haisi mhosva kutaura kuti zvandizvikwanisi. Amen. Yes. It's not a crime. Yes. You just have to be realistic and be honest with yourself and with others. Kuti no, Maria muri kuti iri kudiwa iyi homwe yangu for now haisi kukwanisa kuita. So there. Haipo. Saka zvakakosha kuti uwe munhu usaisa mapromise ano ndichakava. Uyu akauya akati
kurudiwa mari physics maybe kahanzvadzi handichakabva mangwana wauyo kurudiwa chakati ndichakabva mangwana unoguma kutoita semunhu anonyepa watoitwa futi stress yelebo yekutonzi anonyepa saka zvatisingakwanisi ngatingogarei tataura kuti no izvi handikwanisi, it's not a crime. And so even in my families, like what Dr. Maput said, let's accept kana munhu akati haasi kukwanisa ngatibvisei malabels ekuti no murume chaiye anodai mukadzi chaiye anodai. Those stereotypes ndo zviri kutiuraya. Saka wadare waisa pachena machallenges anosanganikwa nawo nevarume and nemasolutions acho, but pfungwa hombe yatiri kurecommenda society, I think we need what you call social re-engineering. We need a new way of thinking. We need to move with the times. So that's what I tell in the 19th century. As we series was good to have because patakakura kuma 19th century patakura isusu. And if we depend on America, and if we depend on Europe. But now we're in a global village. We now have internet. Things are changing. So the best thing that we can do is to adapt. Decide some dinosaur. This okay. So those are our recommendations, and those are tingada kutaura. So wanababa wanamai, there's still hope. We can still make whatever. So the things we can still correct. You can still re-engineer. Otherwise, for now, regaendi kusire panapa pane mamwe maepisodes ari kutera. Watch out for them. Muone tipei comments, tipei feedback kuti chingwa chedu chingafamba zvakanaka sei. For now, togumira pano. Mwari kudenga akuite zvakanaka akuropafadze. Thank you very much. Amen. Thank you. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu dizatenyine rudo difawisese jiwa ngandifane sa Jesu murendo rweri pasi diri murombo mweya karaine nimponesi kana achinzwa shiri zimwe dzichiputsika adziitire mutsa ngedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimponesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu ngangiwe nerutendo ngaraine nimponesi ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu